it is now much more simpler to be together, staying so far from one each other. So thank you for coming, and just let me say a few words about you. You visited our university a few times, but if there are new people, so I just tell them that you, as a Brandon Sweetman, was born in Dublin, Ireland, and you are an Irish philosopher whose research interests are in the philosophy of religion, contemporary European philosophy, and political philosophy. And Professor Brandon Sweetman is a specialist on the work of French philosopher Gabriel Marcel. He holds the Sullivan Chair of Philosophy and is professor of philosophy at Rockhurst University, Kansas City, Missouri, USA. And there are many activities you undertake, and congresses, articles, books. Let me give you a few. In addition to the thought of Gabriel Marcel and Martin Buber, Sweetman has published widely on the topic of religion and science, religion and politics. And just let me give you a few of the titles of your books, which are so closely related to the title of our conference. So, Evolution, Chance and God, Religion and Science, Religion, Key Concepts in Philosophy, Why Politics Needs Religion, Philosophical Thinking and the Religious Context, Essays in Honor of Santiago Sia, a Gabriel Marcel Reader, Faith and the Life of the Intellect, Contemporary Perspectives on Religious Epistemology. So, and you are also the president of the Gabriel Marcel Society and the editor of Marcel Studies. So many activities, and we are very happy to meet you again and to share with us your thoughts, the ideas you discovered or invented. And the topic is very, very important. I shouldn't convince you, since you wrote so much about it. So let us start, and you can just give your talk, and then after both talks, because the next speaker will be Enrique Martinez from Barcelona, from Spain. So he will be next after you, and then we'll have a discussion. And there are students and people who know English. This is why we decided not to translate, because there are students and people who are interested in this topic who know English. But always it is important talking to foreign audience to be clearly understood. So please start. Okay, Piotr, thank you very much. Can everybody hear me okay? You see me okay as well? Yes. Okay, thank you, everybody. It's an honor to be part of the conference. And, you were mentioning there Zoom, Piotr. While Zoom it's great, and it's certainly a good option, the food is not as good on Zoom, that's for sure. So let me just go and read my paper now. The topic is called Public Reason and Religion in Politics. The notion of public reason has been developed by John Rawls and embraced by a number of contemporary political philosophers working in the English-speaking world. The notion seems to be crucial in modern political theory, as it tries to come to terms with pluralism and is used primarily to exclude religious arguments from public political discussions. Since I believe that religious arguments have a legitimate place in public life, I wish to offer a few remarks today aimed at examining critically the notion of public reason. Despite an extensive literature on the topic, there is little agreement on three main questions provoked by the concept. What does it mean, or how is it to be understood? How is it supposed to work in actual concrete cases? And why should anyone agree to abide by it? With regard to the meaning of public reason and how it would work in practice, Rawls proposes a kind of definition of a reasonable person. A reasonable person is one who accepts two understandings of reasoning in a pluralist society. The first is that we agree that we should offer a type of
public justification of our view in a way that others can reasonably accept. The second is that a reasonable person accepts what Rawls calls the burdens of judgment, which he defines as the many hazards involved in the correct and conscientious exercise of our powers of reason and judgment in the ordinary course of political life. These burdens of judgment include being aware of the following facts: that A, empirical and scientific evidence is often complex and conflicting. B, we may reasonably disagree about the relative weight of different considerations. C, concepts are vague and subject to hard cases. D, the way we assess evidence and weigh values can be shaped by our total life experience. E, different normative considerations on different sides can make overall assessment difficult. And F, the number of values any social institution can incorporate is limited. It is also important to add a third point, that a reasonable person within the context of democratic pluralism accepts what Rawls calls the political conception of justice, the shared political values in our democratic culture. These include the values of domestic tranquility, freedom, a scheme of equal basic rights, equality, ideals concerning the distribution of income, and so forth. Among other things, these values require us to give those that would be subject to coercive legislation public reasons to justify this coercion. Rawls thinks that the burdens of judgment explain how it is that people can disagree about vital questions and still be reasonable. This means, therefore, that whenever we offer arguments to support moral and political positions, we should present reasons that all people can accept. This seems to be Rawls's understanding of public reason. Rawls defines public reason in three ways. It is of free and equal citizens, concerns questions of fundamental political justice, and its nature and content are public, being expressed in public reason by a family of reasonable conceptions of political justice, reasonably thought to satisfy the criterion of reciprocity. He says that use of political power must fulfill a criterion of reciprocity, and notes that the idea of political legitimacy based on the criterion of reciprocity says, our exercise of political power is proper only when we sincerely believe that the reasons we would offer for our political actions, were we to state them as government officials, are sufficient, and we also reasonably think that other citizens might also reasonably accept these reasons. You can see that's quite vague. He elaborates a bit more. Public justification is not simply valid reasoning, but argument addressed to others. It proceeds correctly from premises we think we accept and think others could reasonably accept to conclusions we think they could also reasonably accept. This meets the duty of civility. Appealing to the duty of civility, Rawls gives the example that if we were to deny someone religious liberty, we must give people reasons that a free and equal citizen might reasonably accept. So to judge a citizen as reasonable seems to mean two things: acceptance of the latent political values in modern liberal culture, and an actual way that one is required to reason in public argument. To satisfy this latter requirement, a citizen must present reasons that he sincerely believes others could accept. A problem with this proposal is that it lacks specifics, because Rawls does not explain or illustrate the type of reasoning that would be involved, say in a discussion about whether abortion should be legal or illegal. So we are left to guess at how an actual argument based on appeal to public reason would go. A suggestion that the criterion of reciprocity is normally violated whenever basic liberties are denied suggests that it is the values themselves, those latent in the political culture and which we all accept, one of his assumptions, that somehow function as the criterion by which we judge whether the reasons presented in an argument are acceptable to all, even if all are not persuaded by them. As noted earlier,
These latent political values include justice, domestic tranquility, freedom, a scheme of basic rights, and so on. So Rawls seems to be extending the notion of public reason to refer not just to a particular way of reasoning, but to involve a particular interpretation of the latent political values in democratic culture, in the sense that we may need to show how our arguments do not violate a particular interpretation of the latent political values. He seems to want these values to constrain what one can argue. Is Rawls suggesting that we have only to look at the latent political values, for example, the value of equality, and we will somehow see that a certain type of public argument is unreasonable? Perhaps he means that a general value such as equality requires us all to present a certain type of argument in public. Which type of argument? We might say minimally one that everyone can recognize as a genuine attempt to argue for one's view by appeal to reason, logic, facts, and evidence. As a general stipulation, I think most people would agree to this, since it is the type of argument we ourselves require whenever someone presents us a justification for a public policy proposal. Yet this approach seems unworkable, for it is surely not as simple as this. This is because of two important points. The latent political values are subject to differences of opinion concerning their interpretation and application, and these differences can hardly fail to come back to differences in comprehensive conceptions of the good, to differences among our worldviews. Nobody, for example, would deny that all human beings are equal, a key value latent in our political culture that we all accept. But we do disagree about its range of application. For example, some think that certain categories of life do not qualify as people, such as the unborn. Some believe we have a moral duty to future generations, while others do not. These are differences at the level of our comprehensive conceptions. In the tension over interpretation and application that exists between the political conception and one's comprehensive conception always plays a role in how one thinks the tension should be resolved. Rawls talks as if we can easily divorce the two, but surely this is not so. Perhaps we should say that this divorce would not be a problem for those whose comprehensive conceptions is the same, or nearly the same, as the political conception, which is just to say that the Rawlsian view seems to favor a secularist worldview. The notion of public reason at first glance might just sound like what we mean by democratic consent, the idea that you give people a voice with regard to the legislation that shapes society, and then the majority decides on the way forward. However, the idea of public reason goes further. It seems to require the consent of everyone, not just giving people a voice. That is the main difference in the problem. It goes beyond the usual understanding of consent in democratic theory, which is that while everyone has a say, not everyone will agree, but we vote on policy matters, and those who lose out agree to abide by the democratic judgment, a view that Rawls agrees with. The suggestion that we should base our public arguments on reasons that all people could agree to is probably a standard that most people would not regard as realistic and would therefore reject. What it means to give people reasons they could agree to needs also to be spelled out. On its face, it seems to mean that everyone would have to accept the reasons I present in support of my position. This would surely result in many arguments never getting started, let alone having a chance of convincing others. There is another way to understand it, though, that we all start from premises that everyone could accept, but not that we all must end up in the same place at the end of the argument. Such premises would appeal to matters of sense experience, common sense, widely available and accepted evidence, scientific and matters of fact, and so forth, and to reasonable argument and careful inferences given the evidence. The pattern of logical inference allowed in an argument from premises to conclusion would also be based on the objective standards of reason and logic, which we can stipulate we all agree to. However, even with this understanding of public reason, we can see that it would not lead to arguments that everyone could accept. Some would surely dispute the premises of any argument offered, even if such premises were based on sense experience, factual matters, and appeals to common sense.
since they would judge such matters differently. Others would dispute the logical inferences made in an argument, and still others would deny that the weight of the conclusion was supported by the premises, and so forth. One of the immediate difficulties facing the notion of public reason is the fact that almost all legislation and government policy is coercive in some form, and so it seems to be unrealistic to say that in order to justify such legislation, one must give people reasons they can accept. Legislation is coercive in two ways. The first is the most obvious way, where one is required to follow the law on certain issues. For example, one is forced to pay taxes, to send one's children to school, to respect the property of others, and so forth. This is a direct form of coercion in the sense that one will be prosecuted if one refuses to obey such laws. These laws represent the views of others, or of society perhaps, on particular matters. For example, it is because people think that all children should be educated to a certain level that we require by force of law parents to send their kids to school, whether they agree or not. So this would be a law that one would have to justify with public reasons, reasons that parents could reasonably accept. These types of laws are usually passed by majority support in a representative democratic context. There is, in addition, another more subtle form of coercion. This is where a law is passed in a society allowing a practice that many find morally abhorrent, such as slavery in earlier times or abortion in our times. Although the practice is not forced on people directly in the sense that no one is forced to have an abortion, people are forced to live in a society that permits what they regard as a morally abhorrent practice. It is also true that when a practice becomes more common in a society, which often happens when it has been legal for a long time, it gradually contributes to the zeitgeist that has such a formative influence on attitudes and behavior. Many accept it simply because it is established in the culture, and not because they have arrived at a rational, considered decision that the practice is moral. So this also amounts to a more subtle form of coercion. One cannot justify this type of coercion by arguing that it is okay to force the legalization of abortion, for example, on society for the reason that abortion is moral. This is because one is forcing one's moral views on others in this case, and if this is justified for one worldview, then it is also justified for other worldviews. So then one might be tempted to invent some argument that shows that overall my view belongs in fact to a better class of view, and so should have a privileged position in public debates. This is the position of Rawlsian liberalism, at least according to its critics. Secular liberalism as a philosophical approach to morality and politics often refuses to acknowledge this second kind of coercion, mainly because its existence poses a direct challenge to the very individualistic view of the human person, characteristic of the overall liberal approach to ethics. The idea that a person's autonomous decisions affect only the individual making them and have no effect on others, even when these actions progressively change society. Let us turn then to the idea that in public debates we should present arguments that everyone can accept. It seems to me that this can be understood in two ways, about which liberal political philosophers are not clear, but both of which face some difficulties. The first understanding is that when advocating a public political position, I attempt to present others with reasons that they regard as reasonable, but which they may not, and often in fact do not, accept. While others agree that my case is reasonable, they do not accept my conclusion, and so reject my view as wrong. And perhaps we must also say that in some sense they must see it as unreasonable. I will work with an example from radical feminist theory to illustrate. One of the key claims of radical feminism is that gender is a social construct, the view that masculine and feminine traits are largely due to social and cultural forces and not to biological characteristics. Many others regard this belief as both false and indeed irrational, holding the view that gender is a biological fact that is mostly determinative of its expression, and that little of it is socially constructed. We don't need to settle this issue here, just to note that there are different positions on it, and also that any argument proposed by one side is likely to be rejected by the other side.
Now, suppose one opposes the introduction in schools of any curriculum material that presupposes that gender is a social construct and so forth. In public arguments about these matters, I may interpret the requirements of giving people reasons that they can accept as meaning that I offer arguments which others will recognize as reasonable even though they do not accept them. That is, do not find the arguments convincing. So they would see them as reasonable but not be convinced. Let us agree that, as mentioned above, I strive to begin my public argument from premises and evidence that is openly accessible to all from the point of view of ordinary reason, experience, and common sense. I am appealing to what Robert Eldy has called secular reason and what Rawls calls public reason. So others with different worldviews regard me as reasonable, even if wrong, but I may perhaps command a certain amount of respect from them. Is it possible to give people arguments they might regard as reasonable, but that they do not accept? I think this might be possible for some issues at least. I will just stipulate that one issue might, for example, be the death penalty, where we might say there are good arguments on both sides. As Rawls noted in his point about the burdens of judgment, people can disagree about the weight of various considerations, and also, of course, about whether a supporting argument and a body of evidence really does justify a particular conclusion and so on. However, a clear problem is that there is no objective position from which to settle these disagreements, a conundrum facing liberalism in general. No one can come in and pronounce definitively that my suggested approach works well for the death penalty, because yes, in fact, the reasons for and against the practice are indeed finely balanced. I can only say that I find the moral issues finely balanced, but crucially, I cannot speak for others with regard to this matter. Others may find the death penalty abhorrent and obviously morally wrong, and believe there is no reasonable position on the other side, and indeed vice versa. So when they hear an argument for the other side, they immediately dismiss it as unreasonable, even irrational. But the point I want to make here is that I don't think there is any argument on the topic of our present example, gender, that one could give to most radical feminist theories that they might regard as reasonable and vice versa. This is because the divide between people on this issue is too wide and involves too many deeper assumptions and arguments concerning the nature of the human person. In earlier, less ideological and more collaborative times, it was still the case that one believed that one should make a good effort to try to convince others before one proceeded. But one of the effects of what I call a loss of confidence in reason today, which leads to a despair with public deliberation, is that we no longer believe we have to do this. Many people see themselves as so far apart on foundational issues of life and ultimate meaning that they no longer think they must convince others before proceeding. They believe that they cannot convince others, but must proceed anyway. The discussion over gender is but one instance of this general problem. We cannot settle this dispute by insisting on a particular interpretation of the latent political values, because any such insistence seems to be just another way of insisting on the superiority of our worldview, the rightness of it, without any argument for it. This is the problem. Suppose one were to argue that our liberal commitment to equality requires that we must accord equality in matters of gender, which means that gender should be regarded as a social construct. The problem with this is that it assumes an answer to the very issue that is in dispute. There is no built-in answer that settles these contentious matters, as I'm sure we can see. So with regard to this particular topic, I don't think this first interpretation of the notion of public reason can be satisfied. The second interpretation of the notion of public reason is the one that a literal reading of Rawls's view would suggest, that everyone who is subject to proposed coercive legislation or practice ought to be given reasons to justify this coercion that they can accept, not just that they find reasonable. This seems to me that in terms of fairly formal and sophisticated arguments, one must accept both the premises of an argument, including any data and other considerations used to support them, and also that the conclusion follows from the premises, or that the conclusion is reasonable given the premises. The problem with this more literal interpretation is that it imposes a criterion that simply cannot be met, as many have pointed out, including Nicholas Walterstorff. Walterstorff has noted that not only is it not realistic,
but that it is more reasonable to believe that as soon as one person presents a public argument for any view in our current pluralist climate, the first thing that will happen is that someone will immediately reject it. We know that this is true. Thinkers interested in the concept of public reason are aware of some of these worries, and sometimes they propose as a way of dealing with them that we think of public debates not as they actually do take place, but as they might take place under ideal conditions. This refers to the way these debates would take place if citizens acted as ideal reasoners. Habermas has developed this view. Ideal conditions might include having access to the full facts and information, reasoning perfectly or with great care and precision, being very honest and open, and so forth. Yet this proposal comes with a worry that any account of what should be involved in the ideal conditions might be biased towards what certain thinkers regard as reasonable. One's own worldview may play a decisive role in what counts as good reason under ideal conditions. Setting this worry aside for now, how would people reason under ideal conditions? One's own worldview, minimally, we would support our positions with reasons that everyone could accept, according to those who suggest we pursue this approach. What kind of reasons would these be? Well, herein lies the difficulty. We are unable to say anything about these reasons, are hard pushed to give examples of what these reasons would look like. Any example or set of criteria offered of an ideally rational argument may be judged by others as unreasonable in the way we have suggested. And then it seems to me that we are back facing the same problem yet again. Any argument one offers might be rejected by those who appraise it. Some may reject the premises as unreasonable or as not supported by the evidence, as not as obvious as some others think they are, or the conclusion is not reasonably drawn from the premises, and so forth. Some may object to how we interpret certain facts or the weight we give to them, which may crucially depend on some of our other beliefs, particularly the foundational beliefs of our worldview, the kinds of things that Rawls identified in his notion of the burdens of judgment, just coming up here to the end. The point is that even an ideal argument would not persuade others, and it is not enough to object that others would or should accept my ideal argument if only they were reasoning as well as me. The bottom line is this: even if we were all ideal reasoners, we would still disagree. So my conclusion in my brief remarks today is that the notion of public reason is far from clear, and that it cannot perform the main task that liberal political philosophers wish it to perform today, which is to exclude reasonable religious arguments from public political discussion. That part of my argument will require another paper, or you could always read my new book. Thank you. Thank you very much. So Thank you, Björn. So we are going to look for your new book. Good. To continue our discussions and conferences. So thank you very much. And now it will be easier to switch, let's say, to Enrique Martinez, and then we will have a discussion when you two are present, okay? Oh, Enrique is waiting for us. So I will, okay. I just want to say a few words about you. So just give me 1 minute, okay? Professor Enrique Martinez was born in Barcelona, and he is a professor of philosophy at the Universitat Abat Oliba in Barcelona. He was trained at the Thomistic School of Barcelona under the teaching of Francisco Canals, PhD from the University of Barcelona in 1999, and the thesis was Person and Education in Aquinas. This thesis was then published as a book. Dean of the Faculty of Communication, Education and Humanities, Deputy Coordinator of the Doctoral Program in Humanities for the Contemporary World, and responsible for his philosophy line at the International School of Doctorate Studies.
He is a director of the Thomas Aquinas Institute in Barcelona and the philosophical journal Espíritu, ordinary member of the Pontifical Academy of St. Thomas Aquinas, coordinator of the research group Person and Personal Life. The area of his interest is metaphysics of the person, metaphysics of knowledge, philosophy of education. And most of his works, he is very enthusiastic about St. Thomas Aquinas. And so he is one of the few professors of philosophy who keep the tradition of classical philosophy, starting with the Greek philosophy. And what is also important, Professor Martinez used to visit Polish universities, including Catholic University of Lublin and Toruń University many times, so we can talk about very close collaboration. So thank you very much. Muchas gracias para llegar a tener tu ponencia para nosotros. Muchas gracias. Dziękuję, Piotr. Maybe I would just add that we will have, you will speak in Spanish, in Castellano, Yes. but people will have just in English version. So it is, you can just listen and you can read the language you prefer, okay? So Professor Martinez will talk in Spanish, in Castellano, and all the members of our meeting will have an access to English version, so it will be easier. Thank you very much. Muchas gracias. Dziękuję, Piotr. Dobry wieczór Państwu. To dla mnie wielki zaszczyt participować w tym kongresie. I appreciate the invitation to participate in this Sympozjum Religion or Ideology. Greetings to Professor Piotr Jaroszynski. My heartfelt tribute to Sister Zofii Zdybickiej, and also to dear Father Andrew Mariniacik, who passed away last year. My thanks to all the organizers, Joanna, Imelda, and others. I am going to treat about the metaphysical foundation of religious freedom. I will mainly follow the metaphysical principles of St. Thomas Aquinas, and I will speak in Spanish, but you can follow the English translation in the presentation. You can see the presentation? Yes. Okay, perfect. Decía mi maestro Francisco Canals, el teocentrismo auténtico de Santo Tomás nos invita a contemplar la bondad divina, difusiva de sí misma, identificada con el amor donante y puramente liberal, como la que pone en marcha la misma eficiencia creadora y orienta el gobierno providente sobre el universo. Una de las tesis nucleares de la enseñanza de Santo Tomás de Aquino es: la bondad divina, caracterizada como amor donante y liberal, es el principio y fin de la creación y del gobierno divino del mundo, del que el hombre es ministro con su libertad participada. Pero otro, muy distinto, es el paradigma de libertad del hombre posmoderno, del hombre fáustico. Fausto. ¿Por dónde está el camino que hay que tomar? Mefistófeles. No hay ningún camino. Vas a donde nadie pisó ni podrá pisar.
no verás nada en la lejanía eternamente vacía, no oirás los pasos que des, ni encontrarás nada firme para descansar. Fausto, me mandas al vacío para que aumente mi arte y mi fuerza, pero vamos, profundicemos. En la nada espero encontrar el todo. Te alabo ahora antes de que te separes de mí. Veo que conoces bien el diablo. Pero Fausto debe acabar reconociendo la imposibilidad de ejercer la libertad divina. Comenta Francisco Canals. Sois lo que sois, responde Mefistófeles con ironía trágica a Fausto, al darse cuenta de que lo que busca solo puede alcanzarlo un Dios, y de que está tan distante del infinito como lo estuvo siempre antes de su compromiso de movimiento permanente. Al pobre individuo humano solo le queda buscar en el Estado el garante de su aspiración a la libertad. Dice Spinoza, los que tienen el poder soberano son guardianes e intérpretes no solo del derecho civil, sino también del sagrado, y únicamente ellos tienen derecho a decidir qué sea lo justo y qué lo injusto, lo que sea conforme o no a la piedad, en orden a mantener el derecho de la mejor manera posible y asegurar la estabilidad del Estado. Conviene dejar a cada uno libre de pensar lo que quiera y de decir lo que piense. Desde esta perspectiva, la libertad religiosa puede ser entendida como manifestación de un estado divinizado, que actúa como custodio de la aspiración más profunda del hombre fáustico a la absoluta libertad indeterminada. También libertad de creencia, lo cual conlleva rechazar cualquier forma de religiosidad que pretenda situarse más allá del poder político, como el cristianismo. No es de extrañar, por ejemplo, la inquina que en España han tenido y tienen algunos gobernantes a signos religiosos, como el Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles, fusilado y destruido en tiempos de la Guerra Civil, o la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que hoy, en nombre de una infundada memoria histórica, pretende ser eliminada. Primer punto, el amor donante y liberal de Dios. El ser ese es acto y perfección, perfectivo de todo, dice Santo Tomás. El mismo ser es lo más perfecto de todas las cosas, pues se compara a todas las cosas como acto, ya que nada tiene actualidad sino en cuanto es. De ahí que el mismo ser sea actualidad de todas las cosas y también de todas las formas. Por esta perfección, el ente es un bien apetecible y por ello difusivo y comunicativo de sí mismo. Y esto de dos modos. Como principio, pues todo agente obra por cuanto está en acto y de este modo difunde en otro su perfección. Pero también como fin, pues todo bien es apetecible para el ente imperfecto que es atraído por el bien como fin que le perfeccione. Y esto se dice eminentemente de Dios. Primero como principio, pues su bondad infinita tiende a comunicarse dando el ser y bondad a lo que no existía. Y no por necesidad, indigencia o utilidad, sino que Dios lo hace exclusivamente por un amor divino, donante y liberal. Dice Santo Tomás, al primer agente, Dios,
que es exclusivamente activo, no le corresponde actuar para adquirir algún fin, sino que tan solo tiende a comunicar su perfección, que es su bondad. En cambio, todas las criaturas tienden a alcanzar su perfección, que consiste en asemejarse a la perfección divina. Pero en segundo lugar, como fin, Dios es el último fin al que se ordena todo lo creado. El movimiento de la criatura hacia la bondad divina se realiza buscando la propia perfección según su inclinación natural, mas también imitando a Dios en la comunicación a otros del propio bien. Y si Dios es principio y fin de la creación, también será principio y fin de su gobierno. Dice Santo Tomás: por ser condición de las cosas mejores producir mejores efectos, no conviene a la suma bondad de Dios que no conduzca hacia la perfección a las cosas creadas por Él. Pues la perfección última de cada cosa consiste en la consecución del fin. Por eso, a la bondad divina pertenece el que, así como produce las cosas en su existencia, así también las lleve a sus fines. Y esto es gobernarlas. Segundo punto. El hombre, ministro libre del gobierno divino. Para el gobierno de lo creado, Dios quiere contar liberalmente con la ayuda de las mismas criaturas. Dice Santo Tomás: Dios es ayudado por nosotros en cuanto que ejecutamos su mandato, como se dice en 1 Corintios. Somos cooperadores de Dios. Pero tampoco esto es por defecto del poder divino, sino que se vale de las causas intermedias para que en las cosas se conserve la belleza del orden y para comunicar a las criaturas la dignidad de ser causa. Pero no todo ente colabora en el gobierno divino del mundo de la misma manera. La bondad divina comunicada a la creación se manifiesta mejor precisamente en un cosmos ordenado jerárquicamente. No es pues un caos fruto del azar, como por el contrario se defiende en la posmodernidad. Primer principio para distinguir este orden: un ente será más perfecto cuanto sea más comunicativo de su perfección. Dice Santo Tomás: todas las criaturas participan de la bondad divina difundiendo en otras el bien que poseen, pues pertenece a la razón de bien comunicarse a otros. Por lo tanto, cuanto más participan los agentes de la bondad divina, tanto más aspiran a transmitir a otros sus perfecciones en la medida de lo posible. Esta mayor comunicatividad se da cuando el efecto es capaz a su vez de ser causa de otros. Segundo principio: un viviente será más perfecto cuanto más íntimo sea lo que emane vitalmente, y la emanación vital más íntima es la palabra mental, verbum mentis, en la cual el subsistente intelectual dice lo conocido. Tercer principio: de ahí que afirme Santo Tomás que un viviente será más perfecto cuanto más obre por sí mismo y no sea actuado por otro. Eso se da principalmente en el subsistente intelectual, que por su decir interior tiene dominio voluntario de sus propios actos, según aquello de San Agustín: nadie hace algo queriendo que no lo haya dicho primero en su corazón. Por consiguiente, el subsistente intelectual es quien mejor puede colaborar con Dios en el gobierno del mundo. En efecto, su naturaleza intelectual, por la que es emanativo de la palabra mental y es dueño de sus actos, le hace capax summi boni, a diferencia de las criaturas irracionales. Por eso, Dios gobierna cada criatura por sí misma, como persona, y no como un mero instrumento. Dice Santo Tomás: la criatura racional está sometida a la divina providencia como gobernada y atendida por sí misma.
y no solo en atención a la especie como las otras criaturas corruptibles, porque el individuo que es gobernado según la especie no es gobernado por sí mismo, y la criatura racional sí es gobernada por ella misma. De este modo, las criaturas racionales colaboran con el gobierno divino del mundo como ministros inteligentes y libres. Por eso les concede gobiernos sobre las criaturas según cierta medida. La finalidad última de este gobierno ministerial consiste en ordenar el ámbito sobre el que tenga potestad para que se alcance el fin y perfección que le corresponde por naturaleza y se imite de este modo la bondad divina. Libertad de Dios y libertad del hombre. La comunicación de bien como principio y como fin nos permite distinguir dos tipos de libertad. Libertad de especificación respecto del fin objeto del querer y libertad de ejercicio respecto del acto mismo del querer del sujeto. La libertad de especificación no consiste en la indeterminación respecto de un objeto o de otro, sino en la apetición voluntaria del fin, por la que luego es posible elegir. En Dios, la libertad de especificación consiste en la identidad con el fin, que no es otro que su propia bondad, y que Dios quiere necesaria y libremente, dice Santo Tomás de Potencia. Dios, con su voluntad, se ama libremente a sí mismo, aunque se ame a sí mismo necesariamente. Y desde esta inmanencia del fin, Dios elige con libre albedrío crear. En Dios, dice Santo Tomás, se da libre albedrío, porque Él mismo tiene un fin de su voluntad al que quiere naturalmente, a saber, su bondad, mas las demás cosas las quiere como ordenadas a este fin, las cuales no quiere de modo necesario, pues su bondad no requiere de las cosas que se ordenan a ella misma, ni a su manifestación, que convenientemente puede realizarse de muchos modos. Pues en el hombre, la libertad de especificación se fundamenta en la inclinación natural al fin último, que es la felicidad. La libertad de la voluntad, dice Santo Tomás, se opone a la violencia o coacción, pero no hay violencia o coacción en que algo se mueva según el orden de su naturaleza, sino más bien en que el movimiento natural sea impedido como se impide a lo pesado caer, por lo cual la voluntad apetece libremente la felicidad, aunque la apetezca necesariamente. Y desde esta inclinación natural al fin último, el hombre elige con libre albedrío los bienes que se ordenan a la felicidad. Por su parte, la libertad de ejercicio no consiste en la indeterminación respecto de la realización del propio acto, sino en inclinación a comunicar voluntariamente la propia perfección con un amor donante y liberal. En Dios, la libertad de ejercicio consiste en la plena autoposesión del propio querer, que es infinitamente comunicativo de sí en la procesión del Espíritu Santo, y después en la comunicación de la bondad a la creación. Pero en el hombre, la libertad de ejercicio consiste también en la autoposesión del propio querer, que es también comunicativo de sí mismo en el amor benevolente y más aún en el amor oblativo. En consecuencia, el hombre colabora con Dios en el gobierno del mundo desde su ejercicio donante y liberal de su querer, ordenando su vida y aquello de lo que tenga responsabilidad con la elección de los medios convenientes al fin que le corresponde según su naturaleza. Un buen ejemplo, San Maximiliano María Kolbe. El hombre sociable y religioso por naturaleza.
Y como se trata de alcanzar la perfección que corresponde por naturaleza, conviene distinguir las diversas inclinaciones naturales del hombre. Primera, inclinación natural común a toda sustancia que lo lleva a conservar el propio ser. Segunda, inclinación natural común a todo animal que lo mueve a engendrar y criar la prole. Tercera, inclinaciones naturales específicas del hombre, conocer la verdad acerca de Dios y vivir en sociedad. La inclinación natural a vivir en sociedad se ordena a la consecución de los bienes necesarios para la vida, pero sobre todo a la consecución de una vida virtuosa. Dice Santo Tomás en De Regno: el fin de la multitud reunida en sociedad consiste en vivir virtuosamente, porque los hombres se reúnen para vivir rectamente en comunidad, cosa imposible de conseguir viviendo cada uno aislado. La vida correcta es, pues, la que se da según la virtud. Luego, la vida virtuosa constituye el fin de la sociedad. Y para ello se requiere una autoridad que gobierne la comunidad política, lo que hará por medio de esa palabra ordenadora que es la ley, según la definición clásica dada por Santo Tomás. La ley no es sino una ordenación de la razón al bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. Este gobierno mediante la ley está dirigido a libres. Santo Tomás: es distinto el fin que conviene a la sociedad de los libres que de los siervos, porque es libre quien es por causa de sí mismo, mientras que es siervo quien cuanto es, lo es por causa de otro. Luego, si la sociedad de los libres es dirigida por quien gobierna hacia su bien común, se da un régimen recto y justo, como corresponde a los libres. Mas la vida virtuosa en sociedad se ordena a su vez al conocimiento de la verdad acerca de Dios. Dice Santo Tomás: no es por tanto vivir virtuosamente el último fin de la multitud reunida, sino llegar a la fruición divina a través de la vida virtuosa. Este conocimiento de Dios en sociedad se promueve por medio de la enseñanza de la verdad divina y de la vida virtuosa en lo que se refiere a Dios. Santo Tomás: se encamina el hombre a Dios no solo por los actos interiores, como son creer, esperar y amar, sino con las obras exteriores, con que el hombre manifiesta ser siervo de Dios, pues estas obras tienen por objeto el culto divino. De ahí la importancia de la educación en la libertad religiosa y, por supuesto, del culto. Último punto: la libertad religiosa. Esta es mi tesis. This is my thesis. La libertad religiosa debe ser entendida al servicio de esta inclinación natural del hombre y a la luz de los principios metafísicos expuestos. Primero, la libertad religiosa de especificación. El hombre está inclinado por naturaleza al conocimiento de la verdad acerca de Dios, que es su fin último. De ahí que le corresponde por naturaleza al hombre elegir los bienes más convenientes a orden a ese fin, conocer a Dios, pero nunca puede elegir el mal que le aleje del fin. Dice Santo Tomás: que el libre albedrío pueda elegir entre diversas cosas conservando el orden al fin, pertenece a la perfección de la libertad. En cambio, que elija algo apartándose del fin en que consiste el pecado, eso es defecto de la libertad. Las leyes civiles deben promover esta libertad del individuo y de la sociedad respecto de la verdad acerca de Dios y el culto debido, y prohibir
lo que sea contrario, afirmaba León XIII en la encíclica Libertas. Conceder al hombre esta libertad de cultos equivale a concederle el derecho de desnaturalizar impunemente una obligación santísima y de ser infiel a ella, abandonando el bien para entregarse al mal. Esto, lo hemos dicho ya, no es libertad, is not freedom. Es una depravación de la libertad y una esclavitud del alma entregada al pecado. Pueden, no obstante, tolerar determinados males para evitar un mal mayor, dice León XIII en Libertas. Aun concediendo derechos sola y exclusivamente a la verdad y a la virtud, no se opone la Iglesia, sin embargo, a la tolerancia por parte de los poderes públicos de algunas situaciones contrarias a la verdad y a la justicia para evitar un mal mayor o para adquirir o conservar un mayor bien. Segundo, la libertad religiosa de ejercicio. Al hombre le corresponde adherirse voluntariamente a Dios y rendirle el culto divino sin coacción alguna externa. Y esto es lo que afirma Dignitatis Humanae en el Vaticano II. Todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Pero esto no nos debe llevar a olvidar el primer punto. Pero la perfección de la libertad religiosa de ejercicio consiste en que el hombre sea comunicativo de su religiosidad. Comunicativo de su religiosidad. En esto está sobre todo la libertad religiosa de ejercicio. Y esto con amor donante y liberal, a semejanza de Dios, que es en lo que consiste la caridad. El ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Dziękuję. Thank you very much, Professor Enrique from Barcelona. And it's so nice to listen to you and the text of St. Thomas Aquinas. So just like we feel at one home. So I think and we have still people who are taking part in our conference. So we'll be happy to, if people who would like to discuss some points with Professor Enrique Martinez or Professor Brendan Sweetman, please just ask and we will continue. Pan Emil się zgłasza. I do have a question. Thank you very much, Professor Sweetman, for the presentation. And when I was listening to your presentation, I was thinking about what is the cause of this, what I would say, public reason disorder. And I linked it to what other presenters said about the idealism and the tragic consequences of this. I don't want to say it's philosophy. And then I found, I digged what Father Baron said about the Supreme Court decision in the matter of Casey versus Planned Parenthood. And I would like to, I guess, to see how would you comment in relation to what you presented. And let me read what Father Baron said. He was commenting on the book of Genesis, and he says, "Notice how wickedly and cunningly the serpent tempted Eve.
God knows well that at the moment you eat of it, your eyes will be opened and you will be like gods who know what is good and what is evil. The basic sin, the original sin, is precisely the self-deification, the apostatizing of the will. Lest you think all of this is just abstract theological musing, remember the 1992 Supreme Court decision in the matter of KC versus Planned Parenthood. Writing for the majority in that case, Justice Kennedy opined that, and there is a quote of the judge, "At the heart of liberty is the right to define one's own concept of existence, of meaning, of the universe, of the mystery of human life." End of quote. Frankly, I can't imagine a more perfect description of what it means to grasp at the tree of the knowledge of good and evil. If Justice Kennedy is right, individual freedom completely trumps objective value and becomes the indisputable criterion of right and wrong. And if the book of Genesis is right, such a move is the elemental dysfunction, the primordial mistake, the original calamity. End of quote. Thank you very much, Professor, for your presentation. Yes, you're raising a lot of questions there, especially with that quote. But I'll just comment on a number of things quickly in response. One is, Justice Kennedy's quote is much well known here in the U.S. in that Supreme Court decision, but it does sound like, when taken to its logical conclusion, that he's advocating a kind of relativism. And obviously, with a relativistic view, you end up with chaos. So one of the difficulties for liberalism is generally how to allow people to arrive at their own view freely, and yet at the same time have some limits on that, or figure out a way that we can have a set of laws that apply to everybody. Because in a certain sense, laws are against relativism because they're imposing a certain set of values on the whole culture. That's the difficulty I think liberalism is generally trying to navigate. Now, the other issue it raises the question of courts deciding moral questions for society. And I know that you have that, some of those incidents in Poland there with the court as well, and with the European Union. It's from a philosophical point of view, it's a fascinating issue. But one of the problems in the US is a lot of these deep moral questions are often decided by court opinions, such as Roe v. Wade in the 70s, or the one you cited there, the Casey case later on, which reaffirmed Roe v. Wade. And, you can make an argument that these difficult questions should be decided, as I suggested in my remarks, by a democratic majority, not by, a set of justices. And of course, the argument is here always nowadays, the court is politicized. The justices don't make their judgments based on the law, they make them based on their own political views. And I contrast that with Ireland, my own home country, where many of these major decisions are put to the people by a referendum, rather than supported by rather than introduced by the courts. And then just one other quick issue I would comment on from I presume that's Bishop Barron you're talking about in the US. One of the things he refers to there is Genesis and other religious arguments, and often more directly related to the discussion in my paper is the question, which type of religious arguments can you introduce into a pluralist society? And the argument of liberal political philosophers typically is that you couldn't introduce direct appeals, say, to scripture or to the Bible or something like that, or to religious tradition. That's why they argue for this notion of public reason. You have to move to some more open, objective, accessible type of standard that people from different religions or no religion could, at least work with. And so part of my own argument, which I didn't get to develop here, is that you can give those kind of arguments for religious conclusions, just like you can give them for secularist or Marxist conclusions. And once you do that, that opens up the public square to religious type arguments. They have a legitimate place in the debate. It doesn't mean they will prevail, but they would have a legitimate place, and the attempt of liberal political theory to exclude them for some sort of procedural reason wouldn't be acceptable.
Thank you very much, Prof. Thank you. Great question. Widzę, że jeszcze są dwa pytania. Jako pierwszy zgłaszał się pan Paweł Śpiewak. To może ja pozwolę sobie udzielić głosu. I potem mamy jeszcze drugą osobę. Za chwileczkę ją zlokalizujemy tutaj w liście, na liście uczestników. To pana Pawła poprosimy. Chciałem tutaj się zapytać, czy mógłbym się odnieść do nieco wcześniejszych konferencji, ponieważ tych po angielsku tak nie za bardzo zrozumiałem. Tak, oczywiście, bardzo proszę. Chciałam się tutaj odnieść do konferencji pani Imeldy Chłodnej, ponieważ w bardzo ciekawy sposób pani Imeldo opowiedziała pani na temat edukacji bez religii. Powiedziała pani, że to nie może tak być, że to źle by wyglądało, że edukacja na przykład nie może też być między innymi indoktrynacją żadną, że powinna uczyć. To o te rzeczy, o których pani mówiła, to są rzeczy, które powinny w edukacji być. Ale niestety nie wszyscy tych rzeczy przestrzegają. Ciekawy, mogłaby mi pani powiedzieć, czemu to tak się dzieje? Bardzo dziękuję, panie Pawle, za to pytanie. Cieszę się, że zainteresowało pana moje wystąpienie. No, pan jest najlepszym przykładem, że tak powiem, że są szkoły, które nie muszą poddawać się tej indoktrynacji, prawda? Bo tutaj pan, z tego co wiem, jest uczniem gimnazjum czy liceum już klasycznego w Ostrołęce. Liceum. Tak, już jest pan w liceum, więc jak sam pan widzi, są szkoły, które jednak są wierne tej klasycznej edukacji, prawda? Tej, o której mówiłam. Także tutaj jest ta różnica, ponieważ ta edukacja podchodzi do człowieka w sposób integralny. I tutaj no, trzeba znajdować sobie te poletka takiej wolności, gdzie wprowadza się przedmioty, które otwierają umysły. Pan jest nie pierwszy raz też na naszej konferencji, zawsze pan aktywnie w nich uczestniczy, zadaje pytania, co jest też najlepszym dowodem na to, że szkoła, ta, w której się pan znajduje, uczy myśleć. Prawda? I wytwarza w uczniach taką potrzebę właśnie dociekania, zadawania pytań i bycia bardziej takim dociekliwym. Natomiast dlaczego się tak dzieje, że nie jest to zbyt popularne? No właśnie to jest to, o czym mówiliśmy przez cały dzień dzisiaj. Tutaj chodzi o te wszelkie inne cele niż ten cel, jakim było dawniej wyprowadzanie człowieka z tego stanu natury do tego stanu doskonałego. Czyli jest to związane ze zmianą celu edukacji po prostu. Czyli zamiast doskonalenia człowieka teraz weszły cele interesów, cele państwowe, prawda? Więc jak już państwo ingeruje właśnie ze swoimi programami, ze swoimi treściami nauczania, no to tutaj trzeba się temu bacznie przyglądać, prawda? Bo jeżeli ten cel zmieni się, czyli tym celem nie będzie już edukowanie, kształcenie osoby do pełni człowieczeństwa, no to wtedy robi się bardzo niebezpieczne. No i właśnie takim najlepszym papierkiem lakmusowym w edukacji jest humanistyka, prawda? Bo to po niej właśnie widać, na ile się ten program zmienia, jak się zmienia. No i teraz należy zadać pytanie, dlaczego się zmienia, bo to najczęściej nie jest takie bezpodstawne, tylko to się zmienia w jakimś celu, prawda? Tutaj humanistyka, czyli i filozofia, i łacina, i retoryka, prawda? Ile czasu już walczymy właśnie z tym, żeby retoryka wróciła do szkół. Więc no, nie ma jakichś tam dobrych prognoz na przyszłość, więc tutaj trzeba to bacznie obserwować, a odpowiadając krótko na pytanie, to właśnie dlatego, że zmienia się cel edukacji. Celem edukacji nie jest kształcenie, doskonalenie człowieka w ramach wszystkich jego potencjalności, które ma, ale wkradają się cele inne. Najczęściej są to cele właśnie związane z ideologią, jakkolwiek rozumianą. Dziękuję bardzo za pytanie.
mi się udało w międzyczasie zlokalizować kolejnego pytającego. Widzę, że jest to pan Steven Ugu, jeśli dobrze wymawiam nazwisko. Steven, I assume that you would like to ask the question in English. So if you would like to, please. Okay. Thank you so much. My question goes to Professor Brendan Sweetman. Thank you so much, Professor, for the presentation. I first of all begin with the last remark you made about your new book, the possibility of accessing your new book. I believe in no distant time that our school will make it possible for those who are interested in reading through your new book, The Crisis of Contemporary Pluralism, will have access to it, or possibly if you can make it as a complimentary copy donation to our school, that will be so much welcome. But besides that, I have two remarks. One, while in the course of your presentation, maybe I didn't get properly well, but I heard you mentioned gender, the understanding of gender as a social construct. And then I tried to place side by side a philosophical understanding of the nature of human person with this understanding of gender as a social construct. Whether this understanding, does this understanding not defeat the philosophical understanding of the nature of human person? This is one. And then the second, reading through a little about this crisis of contemporary secularism. In the last discussion in that book, you gave 10 recommendations, although I am yet to read through all of them. But my question now, given your presentation, is, do you have any recommendation or a kind of response or solution to this polarization between these two reasons, the political liberalism, and then the issue of moral principles, especially in the contemporary time, given the sociological problem of secularism, and then the philosophical anthropology or the anthropology of the human person? Thank you. Thank you, Steve. Very, very interesting questions. Let me just comment briefly on both of them. You know, I'd like to be able to have a truckload of books arrive there at Lublin, but I don't know if that will be possible or not, but we can talk about that later. But on the gender as a social construct issue, yes, it's a view of the human person. And I use it as an example because what you have there over that issue is a dispute about which view of the human person is correct. And, you know, what you have in contemporary pluralist society is you have different views of the human person that have fundamental disagreements that are competing, if you like, in the public square for the allegiance of the electorate. And the difficulty there is, you know, there's two things. First of all, and I'll get to the second one in a minute because it relates to your second question. But one issue is who gets to participate in the debate about that question. And the second issue is how would it be resolved, or is it possible to resolve it? Now, the typical liberal view is to try to exclude religious perspectives from the debate. And of course, if you do that, you can easily predict which view will prevail publicly. So my general work is an argument that religious views have a place in the discussion. Now, moving on to your second point about polarization and the solution to it, I called my book The Crisis of Democratic Pluralism for a reason. I don't see any easy way out of the pluralism we are facing. And the reason for that is because we have lost confidence in reason. That's one of the sub-themes of my book, to settle these sort of arguments. We've given up on that. So if you were to think about how you might get a solution, you might think of possibilities. One would be that somehow one view would be able to persuade the other views that disagree with it that that view is correct, and they'd all come round to it. That's not realistic in modern culture, in my view. A second possibility is that one view succeeds by force in bringing everybody round to its view on the key issues of the day. That might work if that view had enough control in certain countries. But the problem with that is it violates democratic principles of consent and freedom.
Another possibility is where we just somehow disagree very strongly on many issues, and we can just, you know, plod along and get along, and somehow we can survive, you know, with key differences in education, in law, in society, in politics. That's kind of where we are now. That's a very difficult road. And another perhaps logical possibility that some people discuss in the United States in recent years is that countries could break up into different regions where like-minded people would live in different regions. Now, that's not realistic in most places, but even if you could do that, theoretically, it wouldn't solve the problem of pluralism, what I call the problem of worldview pluralism. It wouldn't solve that, because eventually the problem would break out in the regions. You know, they would eventually develop different views, and we'd be back where we started. So I called it a crisis, Stephen, for a reason. It's not easy to solve. And my book is describing it and how we got here, but it's not saying I have the solution. Thank you. Thank you. All right, thank you. Czy jeszcze mamy jakieś pytanie? Jeszcze pan Emil Krzyśków, tak? Chciałby coś powiedzieć. To proszę, panie Emilu, jeszcze o krótkie pytanie. Ja mam pytanie do pana profesora Mamcarza. Bardzo proszę. Tak, że tak powiem, pan profesor Mamcarz obok księdza profesora Dumy jest moim akademickim drugim mistrzem. I tak skondensuję wszystkie swoje pytania na pytanie do pana Mamcarza, pana profesora Mamcarza. I że tak powiem, zacznę od przesłanki pana profesora Kieresia, który powiedział, że przesłanka 1, jednakże choćby nie wiem, jak by się filozofia, ja uważam, że jeśli filozofia nie jest realistyczna, to nie jest filozofią, siliła, nie wyjdzie w kompetencję religii, nie określę celów ostatecznych i środków dotarcia do tych celów. Druga przesłanka byłaby, że katolicyzm to prawdziwa religia, z tego wynika, że wszystkie inne są fałszywe. Trzecia przesłanka byłoby, że przez to, że religia nie jest racjonalnym faktem, przekonanie o jej prawdziwości nie może wykazać logika, czy też, jak to przesłanka numer 1 pokazała, filozofia. I tutaj jest wielki popis dla retoryki. Jakbym, piąte to byłoby pytanie, że jaka filozofia, bo to jakby mówimy o filozofii realistycznej, no ale jakby fenomenologia realistyczna też jest realistyczna, czy egzystencjalizm realistyczny też jest, można by powiedzieć, że co jest, profesor Sweetman dobrze jakby powiedzieć tak realistycznie analizuje, że na przykład, czy można powiedzieć realistycznie, że większość ludzi zrozumie metafizykę. Ja lubię metafizykę, można powiedzieć, nie wiem, jak ktoś filozofuje, to musi być w pewnym sensie metafizykiem, no ale trzeba być realistycznym, że nie wszyscy ludzie, jakby powiedzieć, mają tak, czy matematyczne, czy metafizyczne zdolności. W tym momencie... o pytanie konkretne. I teraz pytanie. Jaka filozofia w użyciu retoryki będzie najskuteczniejsza w przekonaniu, że katolicyzm to prawda? I w tym momencie, jak ja bym był nawet metafizykiem, czy można powiedzieć jestem, a jak ktoś by mi udowodnił, że na przykład jest to fenomenologia, to według tego kodeksu logosu, co pan profesor na pierwszych wykładach dał, to musiałbym się zgodzić, że to jest fenomenologia, a nie metafizyka, bo inaczej byłbym baradem wśród stada, cytując. Tak, proszę o komentarz. Dziękuję ślicznie, panie profesorze. Bardzo różne płaszczyzny tutaj pan podjął, to bardzo ciekawe jest, no więc prawdziwość religii i właściwie prawdziwość filozofii, to są trudne zagadnienia, natomiast to jest ciekawe, wydaje mi się, że tutaj spróbuję odpowiedzieć na to, posługując się trochę myślą wybitnego filozofa francuskiego, historyka filozofii, najwybitniejszego prawdopodobnie w XX wieku, czyli Etienne Gilsona. Otóż Gilson po pierwsze jest taka wyimek nawet z jego książki o realizmie metodologicznym, realizmie atomistycznym i jest to taki, gdzieś w internecie nawet funkcjonuje, vademecum początkującego realisty. I to jest kapitalny tekst, warto do niego sięgnąć. I on tam, ja z pamięci to cytuję, prawda, on mówi, że właściwie każdy jest realistą. Każdy jest realistą i to jest w ogóle taka zabawna sytuacja, bo
to, co pan profesor Kiereś opowiadał, prawda, każdy jest realistą w domu, każdy jest realistą na co dzień, bo spożywa potrawy, bo funkcjonuje w określonej rzeczywistości i tak dalej. Natomiast zabawne jest to, że czasami filozof, który staje się filozofem, przestaje być realistą, w tym znaczeniu, że nagle wskakuje w jakiś inny w ogóle system, prawda, system myślowy i na co dzień żyje wśród przedmiotów, żyje wśród bytów, wśród ludzi, funkcjonuje w świecie, a kiedy zaczyna być filozofem, zakłada ten, że tak powiem, fartuch roboczy i nagle mówić, że świata nie można poznać, że człowieka nie można poznać i tak dalej. Więc to jest jakby w skrócie odpowiedź, prawda? Każdy jest realistą, dopóki nie zacznie filozofować, a zatem, powiem troszeczkę od innej strony, a zatem jest bardzo dużo nurtów filozoficznych, które są błędne, które tutaj pan profesor Dłubacz mówił o tych błędach metafizycznych, więc ja od tej strony bym powiedział, tak? Czyli spojrzenie, która filozofia jest poprawna, która filozofia jest w tym sensie użyteczna czy prawdziwa, no to zacznijmy od tej drugiej strony, zacznijmy od zdrowego rozsądku, prawda? Zdroworozsądkowo poznajemy, postrzegamy, świat istnieje, jest jakiś, istnieje ten świat i te byty niezależnie od ludzkiej myśli, od człowieka i to jest nasza podstawa, tak? A reszta jest tutaj pewnymi uszczegółowieniami i tutaj ten zdrowy rozsądek w tej filozofii realistycznej jest kluczowy i retoryka, która opiera się na tym zdrowym rozsądku, na tych podstawowych kategoriach jest tą moją propozycją, tak, żeby wziąć ją pod uwagę i tyle najkrócej mogę odpowiedzieć, a resztę naszych dyskusji przełożymy na zajęcia stacjonarne, panie Emilu. Bardzo dziękuję za to pytanie. Można? Panie profesorze, bardzo proszę. Tak jest, no, można już mówić. Można, bardzo proszę. Dobrze. Jeśli chodzi mam takie dwa punkty, jeśli chodzi o ten ostatni problem, to nie jest takie proste, bo to byłoby dziecinne. Tu chodzi o to, czy mamy wypracowany sposób i metodę poznania rzeczywistości jako rzeczywistości. To jest zadanie techniczne, nie tylko zdroworozsądkowe, ale techniczne, czyli w ramach filozofii. I tu właśnie się okazuje, że większość systemów filozoficznych, nawet nastawionych realistycznie, nie ma narzędzi, żeby mówić o rzeczywistości jako rzeczywistej. Bo jeżeli ktoś aplikuje system platoński czy szkotystyczny, gdzie podstawą rozumienia bytu jest istota, to jak on przejdzie do istnienia? A jak nie przejdzie do istnienia, to nie ma realizmu. Więc tu nie chodzi o nasze zdroworozsądkowe nastawienie, tylko chodzi o to, czy filozofia jako nauka jest już zdolna do tego, żeby pozwolić nam poznawać rzeczywistość jako rzeczywistą w ramach już nauki, jaką jest system filozoficzny. Natomiast druga sprawa, I have a question to Professor Enrique Martinez. It's a kind of question which can make some topics more difficult, namely, in the case of religious freedom, your paper was concerned, religious freedom, it is a question how freedom is understood. So what is the difference between Thomistic understanding of freedom in the case of religious freedom and liberal understanding of freedom, which by the very name liberal means to be free? So is it the same meaning of both in both systems of liberalism and Thomistic, or we have different ways of approaching the religious freedom? Because maybe in the case of liberalism, even if the name is essentially related to be free, to freedom, from some point of view, which is very important for Aristotle and Thomas Aquinas, for some point of view, liberalism is leading to slavery. So, that's why it is important to make very clear division and interpretation in what way in both systems freedom is understood in different ways. So this is a serious problem because people nowadays are accustomed
especially in the Western world, to liberal understanding of freedom, and they do not understand. I know by experience with students, for them, the classical understanding of freedom is hard to be accepted, you know. So this is what I would like you to develop shortly. Thank you, Piotr. Well, it's a very important difference about the meanings of liberal or liberalism. The domestic meaning of liberal is the classical, the Aristotelian meaning. And this meaning is, I talk about this in my presentation, is this the generosity when a person gives himself to another. This is the virtues of a liberal man. But this is very different to the meaning of the liberalism, politic, economic, or the liberalism who talk about religious freedom in modernity. This liberalism is founded in this conception of Spinoza that state, this pantheistic state, this state that wants simply God, and this state accept the freedom in this meaning of tolerance, but only for refuse all religion that pretends be super state. I don't know if you understand this position. So the liberalism politic accept a diversity of religions, but not the religion. This is Locke and Spinoza, but not the religion that say that this is the true about man, this is the true about God. And it's for this reason that a Spanish priest in the beginning of 20th century wrote a book very famous, very translated in other languages. The name was Liberalism is a Sin. And this book, very famous. And so the difference between liberal in Thomas Aquinas, in the Aristotelian tradition, this liberal tradition is liberal like a virtus, understood like a gift of himself. It's for this reason that liberal is very near of love, and is a virtue near also with the friends and all meaning of love, but the other meaning of liberalism is opposed at this meaning, and it's for this reason that in liberalism man, the consequence is that man is a slave of state. Thank you. Muchas gracias, Enrique. Es difícil, pero ahora está bien. Porque, you know,
the point is that if we have at least three elements when we talk about the freedom of choice, so we have a subject, the act of choice, and the object of choice. And if we compare Thomistic and liberal idea of freedom, the accent of what is the most important is different, you see? Yes. And this is the way to see the difference between Thomistic and liberal idea of freedom. For liberals, the most important is the act. And for Aristotle, it is the object. This is the way you present it in your paper, characterizing the idea of the free man, not a slave. And it was diversified according to different ends. Both are approaching, you see? So this is it. And this is what people who are successors of slaves today, because our contemporary culture is based upon slavery, they cannot understand what it means to be free in the classical way of understanding. Yeah, I agree with you. Yes. Okay. Thank you. Muchas gracias. Gracias, Enrique. I think, and it is also important for the people who take part in our conference to take it into account. Very interesting. Panie profesorze, nie ma chyba już pytań, więc myślę, że to już jest ten moment, w którym pan profesor mógłby podsumować nasze dzisiejsze rozważania i zamknąć konferencję. Mikrofon pan profesor ma wyłączony. Cały czas jest wyłączony mikrofon, nie słyszymy. Nie słychać nic. Nie. Panie profesorze, tam na górze tej listy. O, teraz słychać. Teraz słychać, dobrze. Tak. To jeszcze raz bardzo, bardzo Państwu wszystkim dziękuję za udział w naszej konferencji już kolejnej online. Jest to rzeczywiście wspaniała sprawa, że możemy się spotkać w takim gronie, że jest zainteresowanie, że mamy również gości z zagranicy. To znaczy, że warto to organizować. Dziękuję wszystkim prelegentom, a w szczególności prelegentom z zagranicy, profesor Brendan Sweetman z Rockhurst University, Kansas City i profesor Enrique Martinez Garcia z Abat Oliba Universitat Barcelony. A z Polski ojcu rektorowi Zdzisławowi Plawce, rektorowi Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, panu profesorowi Bogusławowi Paziowi z Uniwersytetu Wrocławskiego, z UKSW ksiądz profesor Jan Krokos, ksiądz profesor Jan Sochem, z KUL-u profesor Henryk Kiereś, profesor Robert Ptaszek, profesor Włodzimierz Dłubacz, profesor Marek Czachorowski, z Lądu nad Wartą ksiądz dr Kazimierz Gryżenia. Dziękuję panu profesorowi Arturowi Mamcarzowi Plisieckiemu, pani profesor Imeldzie Chłodnej-Błach, pani doktor Joannie Kiereś-Łach, pani magister Krystynie Szawłowskiej, panu magistrowi Marianowi Krychowi i panu dyrektorowi Henrykowi Gutowi z Ostrołęki. Również bardzo dziękuję współorganizatorom Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Universitat Abat Oliba z Barcelony oraz za wsparcie medialne, dzięki czemu wiadomość o naszej konferencji mogła rozejść się szeroko Radiu Maryja, Telewizji Trwam, naszemu dziennikowi. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za uczestnictwo i za wkład pracy tak ważnej w wymiarze społecznym, bo chociaż nie sięgamy tak daleko jak media takie, które mają za zadanie docierać jak najdalej, ale te idee docierają jeszcze dalej i dłużej będą, jeśli są prawdziwe, będą pomagać ludziom orientować się w zawiłościach życia i tego świata, w którym żyją.
Także bardzo, bardzo dziękuję i udało nam się nagrywać wszystkie konferencje oddzielnie, także będą też wydane w formie artykułów Człowieku w kulturze, który jest dostępny też online, czyli można artykuły z poprzednich lat, około 30 numerów można sobie też ściągać. Także będą te wykłady oddzielnie w plikach do odsłuchania i będzie w wersji już tekstu szerszego, oczywiście w ramach kryteriów, jakie obejmują publikacje naukowe, a więc z różnymi przypisami, źródłami. To wszystko będzie i wydaje mi się, że to jest naprawdę wielka sprawa, że można w czasach kryzysu wielorakiego jednak pielęgnować tę tradycję, do jakiej należymy. A przede wszystkim od strony już też bardziej osobistej cieszę się, bo nie myślałem, że tak ładnie odezwą się ci, którzy byli studentami, którzy pracowali tutaj również wtedy, kiedy siostra profesor Zofia Zdybicka była i profesorem, i dziekanem, i że tak ładnie to oddolnie jakoś wyszło, żeby właśnie siostrę profesor uhonorować tak, jak możemy. Wyszło to bardzo pięknie i szczerze i to szczególnie jest dla mnie tak wspaniałym gestem, że możemy do tego wracać i wracać, bo jest to coś cudownego spotkać na swojej drodze takich ludzi jak siostra profesor Zofia Zdybicka. Także bardzo Państwu dziękuję. Zamykam konferencję i jak będzie następna, to Państwa poinformujemy. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Dobranoc. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Muchas gracias desde Barcelona. Muchas gracias. Hay la gente que habla en español. Piękny jest hiszpański. O, jeszcze Paweł został. Paweł, co ty tam robisz? Słuchałam wszystkich konferencji, bardzo ciekawe Był jeszcze były. ktoś ze szkoły? Był ktoś ze szkoły? Ze szkoły, w szkole jeszcze łączyli się na konferencję w trakcie lekcji, ale to nie byli do końca. No nie, ale chodzi o to, że w ogóle zahaczyli, tak? Tak, byli też. Nauczyciele też byli. A, no to świetnie, no widzisz, no to dobrze. To nie, całość to trudno wysiedzieć, to nie takie proste. Ale nawet jak się wpadnie na jakąś chwilę czy na wykład, to no to dobrze. Tak, bardzo ciekawe te wykłady były. Sporo też sobie zanotowałem, panie profesorze. No, bardzo dobrze i można z panem dyrektorem potem przedyskutować. Tak, naprawdę. Mam nadzieję, panie profesorze, że się niedługo zobaczymy. No tak, jakoś. A zatem jeszcze dyskutujemy jak. Czy bezpośrednio, czy przez internet, bo to w sumie nieźle wychodzi. Już teraz są dobre. Tak, zgadza się, chociaż powiem szczerze, że kontakt taki przez kamerkę to też jest fajny, chociaż to nie jest to samo, co na żywo. Ale jest niezły. Tak. Ja tylko muszę... No dobrze, to pozdrów wszystkich, pana dyrektora, którego dzisiaj widziałem. Pozdrowie. I nauczycieli, kolegów, koleżanki i do zobaczenia. Panią profesor Joannę Kiereś też pozdrawiam. No, fajnie, świetnie, dobrze. Pozdrawiam cię również, Paweł. O, Dziękuję. jeszcze. Wzajemnie. Udało się dodzwonić do żony? Dobra, bo ja mam konferencję jeszcze, no na razie. No dobrze. No dobrze, fajnie, także to naprawdę poszło w świat i będzie żyło, także to jest, ja się bardzo cieszę. No dobrze, to mamy wszyscy.